माईक म्यूट करा सगळ्यांनी. स्क्रीन विजिबल आहे का सगळ्यांना? येस सर. किती जण जॉईन झाले बघू द्या. बऱ्याच दिवसातून आपण सुरू करतोय. सोळा मुलं आलेलीत. सुरू करण्याच्या अगोदर बऱ्याचशा गोष्टी मला सांगायच्या तुम्हाला. मध्ये दिवाळीच्या सुट्टीमध्ये सीईटीच्या सिलेबस संबंधीची एक मीटिंग होती मुंबईला. त्याच्यावर माझी निवड झालेली केमिस्ट्रीचा अभ्यासक्रम ठरवण्यासाठी सीईटीचा. तर त्या पण गोष्टी मला सांगायच्यात. आणि सगळ्याच म्हणजे बोर्डाची परीक्षा कधी असेल, प्रॅक्टिकलचं काय करायचंय, आणि जर्नलचं काय, कशी परीक्षा होणार आहे, आणि काय कोविडमध्ये काय करायचंय. कसलीही काळजी करायचं कारण नाहीये. गव्हर्नमेंटनी सगळ्या मुलांच्या दृष्टीने निर्णय घेतलेले आहेत. बघा, तुमची परीक्षा होणार आहे मे महिन्यामध्ये. तर मे महिन्या यायला अजून किती वेळ आहे हे तुम्हाला माहिती आहे. 5 महिने वेळ आहे अजून. म्हणजे अख्खा जानेवारी तुमच्याकडे आहे, अख्खा फेब्रुवारी आहे, मार्च आहे, एप्रिल आहे, आणि मग मे मध्ये तुमची परीक्षा सुरू होईल. साधारण एप्रिलच्या शेवटच्या आठवड्यात परीक्षा सुरू होईल. प्रॅक्टिकल्स असतील एप्रिलमध्ये, आणि 1 मे, आय थिंक 1 मेला, आज 11 तारखेला मीटिंग आहे त्याची. 11 तारखेच्या मीटिंग मध्ये जो निर्णय होईल तो फायनल पेपर सेटिंगच्या संबंधात पण निर्णय 11 तारखेला होईल. म्हणजे तुमच्या पेपर काढायची प्रोसेस पण सुरू झालेली. म्हणजे परीक्षा ही ऑफलाईन पद्धतीनेच होणार आहे हे कन्फर्म झालेले, लक्षात घ्या. कुठलीही ऑनलाईन परीक्षा होणार नाहीये. त्याच्यानंतर सीईटीची परीक्षा होणार आहे. सीईटीला 25% जो आपण सिलेबस कमी केलेला आहे तो येणार नाही, लक्षात घ्या. हे सगळ्यात महत्वाची तुम्हाला बातमी सांगतोय मी. अजून बातमी ही कुणालाही माहित नाहीये की आपण जो 25% अभ्यासक्रम कमी केलेला आहे, फिजिक्सचा, केमिस्ट्रीचा, मला वाटतं सगळ्याच विषयाचा कमी केलेला आहे, तो अभ्यासक्रम ह्या वर्षीसाठी फक्त सीईटीला विचारला जाणार नाही, लक्षात घ्या. आता तुम्ही 11वी सगळं संपूर्ण शिकलेला आहात, त्याच्यामुळे 11वीचा कुठलाही भाग कमी होणार नाही. लक्षात येतात का गोष्टी? लक्षात घ्या. जर तुमच्या काही शंका असतील तर मला विचारा, कारण हे आपण सगळं व्हर्च्युअल डिस्कशन करतोय. तुम्ही माझ्या समोर दिसत नाहीये किंवा मी तुम्हाला दिसत नाहीये, त्याच्यामुळे तुम्हाला गोष्टी समजल्यात का नाही ह्या मला समजत नाहीये इकडे, लक्षात ठेवा. जर तुमच्या काही शंका असतील तर विचारायच्यात. सीईटीची गोष्ट क्लिअर झालेली. सीईटीला 25% अभ्यासक्रम नाहीये. कुणाचा तरी माईक सुरू आहे, एक म्यूट करून टाक. ओके. आता प्रश्न उरलाय प्रॅक्टिकलचा आणि जर्नलचा. आता बघा, आपण 1 तारखेपासून बहुतेक गव्हर्नमेंट सुरू करेल. त्याच्यानंतर आपण प्रत्यक्ष लॅबमध्ये एक 50%च्या बॅचेस करून प्रॅक्टिकल्स घ्यायला काय हरकत नाहीये. पण हे सगळे गव्हर्नमेंटने निर्णय दिल्यानंतर आपण हे सुरू करणार आहे. अजून काही शासनाने काही निर्णय दिलेले नाहीये प्रॅक्टिकल सुरू करण्यासंबंधात किंवा कॉलेजमध्ये प्रत्यक्ष बोलवण्यात. बाकीच्या ठिकाणी पुणे शहर सोडून बाकीच्या पुणे जिल्ह्यातल्या कॉलेजेस सुरू झाले. तुरुळी कांचनचं कॉलेज सुरू झालेले. पुण्याबाहेरचे चाकण असेल किंवा खेड शिवापूर असेल, आजूबाजूच्या परिसरातली महाविद्यालय सुरू झालेली आहेत. Already their practicals are also started, the lectures are also started, and the college is going smoothly. In the COVID situation, 50% students are allowed.
So this is about the your practical examination, and journal we will complete at that time. When you complete that practical, at that the same time we will complete the practicals also. So don't worry about the practicals and theory. आपल्याकडे खूप वेळ आहे. आता फक्त मला एकच भीती आहे की तुम्ही जो अभ्यासक्रम शिकलेला आहे आतापर्यंत विसरण्याची शक्यता आहे. त्याच्यामुळे पूर्ण आपण जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च मध्ये रिव्हिजन घेऊया वर्गामध्ये. So the reactions, problems, then the numericals will be more easy. How to remember, tricks त्यावेळेस मी सांगेल. तुम्हाला जे PPTs दिलेले आहेत त्या व्यवस्थित लर्न करा. हा एक छोटासा चॅप्टर आपला राहिला होता तो संपून टाकतो मी. 3 मार्काचं वेटेज आहे ह्याला विथ ऑप्शन 4 मार्क्स. द नेम ऑफ द चॅप्टर इज बायोमॉलिक्युल्स. Introduction part is non-evaluative part. Introduction, just it is what is mean by biomolecules, it is given. So I think biology students knows about these biomolecules. These are the lifeless molecules. Without these molecules, life is not possible, which combine in specific manner to produce life, or they can also control the biological various reactions. In this biomolecule chapter, for this year, we are going to study only 3 or 4 biomolecules, mainly carbohydrates, then proteins, then lipids, enzymes, and nucleic acids. So no any question will be asked on this introduction for the board examination. This is completely non-evaluative. Now I'm coming to this carbohydrates. I request all the students, please write your seat number and your name in the chat box. इथं फक्त 16 का 17च मुलांनी लिहिलेले, बाकीच्यांनी लिहा अटेंडन्स. आता हा अटेंडन्स काही बोर्डाला सबमिट करणार नाहीये. 75% तुमचा अटेंडन्स जो असेल तो 1 जानेवारी पासून सुरू होईल, लक्षात घ्या. 1 जानेवारी नंतरचा 75% अटेंडन्स इट विल बी कन्सिडर्ड फॉर द बोर्ड एक्झामिनेशन, रिमेंबर. So that attendance is also very important, and this attendance is very important. So first biomolecule, it is carbohydrates. You are familiar with this word carbohydrates. Definition can be asked for the board examination, remember. So we have to remember the definition of carbohydrates. Carbohydrates, these are the polyhydroxy, remember. Polyhydroxy means more than 2 OH groups are there, 1 or more OH groups are there. That's why it is called as polyhydroxy. Remember, polyhydroxy means many OH groups are there. It is called as polyhydroxy. They can be aldehydes or they can be ketones. This is the definition of carbohydrates only. Another definition is also mixed in this definition. You can write both the definitions. Carbohydrates are polyhydroxy, aldehydes or ketones. Yes, anyone? कुणाला काही विचारायचं आहे का? Anyone? So there are 2 definitions. These are merged in this one definition. First definition is completed. Carbohydrates are polyhydroxy, aldehydes or ketones. Finish. This definition is completed. Or the compounds which gives rise to such units on hydrolysis. Means असे काही कंपाऊंड्स की त्याचा हायड्रोलिसिस केल्यानंतर आपल्याला पॉलीहायड्रोक्सी अल्डिहाइड्स और पॉलीहायड्रोक्सी कीटोन मिळतं. लक्षात घ्या, ह्या 2 वेगवेगळ्या डेफिनेशन्स. दीज आर मर्ज इन one definition. You can write both the definitions, or you can write, if the question is asked for the board examination, you can write carbohydrates are polyhydroxy aldehydes or ketones. ही एक definition आहे, and this is another definition. Or the compounds which gives rise to such units. Such units means these polyhydroxy aldehydes or ketones on hydrolysis. So this is some information is given about the carbohydrates. What is mean by carbohydrates? Some carbohydrates are given here. Some carbohydrates like glucose, fructose. These are very famous carbohydrates. These are sweet in taste, and these are called as sugars.
Glucose, fructose, sweet intestines, these are called as sugars. The most commonly used sugar is sucrose. All the students are familiar with this sucrose. This is the most commonly used sugar, which is obtained from sugar cane or sugar beet. The sugar which is present in the milk is called as lactose. Uh, the carbohydrates are also called as saccharides. Saccharides, actually, this word is derived from the Greek word. Sugar is also called as saccharone. So from that saccharone word, carbohydrates are also called as saccharides. Many of them having the general formula CXH2OI. CX, where X is a number of carbons and Y is a number of water molecules. These are also called as hydrates of carbon. Hydrates of carbon are carbohydrates. C. Hydrates of carbon means these are also called as hydrates of carbon. Hydrates means water molecule and carbon is also there. So this is the general formula, molecular formula of the carbohydrates. Here some examples are given. Glucose, the molecular formula is C6H12O6 or C. This formula is given in the form of hydrates of carbon, C6 and 6 water molecules. Or sucrose having the formula C12H22O11, or it is also given in the formula of hydrates of carbons, 12 molecules of carbon and 11 water molecules. Starch, C6H10O5. This N can be varied here. N can be changed. The water molecules can be changed here. C6H2O5N. So these are the some examples of carbohydrates are given: glucose, sucrose, starch. Then we will discuss about the classification of carbohydrates. In the classification of carbohydrates are mainly classified in the three main classes. First one is monosaccharides, second one is oligosaccharides, and third one is polysaccharides. See, this mono word indicates only one sugar molecule. Means these monosaccharides do not hydrolyze into smaller units. याचा हायड्रोलिसिस आपण करू शकत नाही. मोनोसॅकराइड्स लक्षात घ्या. मोनो मीन्स सिंगल शुगर मॉलिक्यूल. याचा हायड्रोलिसिस, further hydrolysis is not possible. Then I am coming to oligosaccharides. Oligosaccharides, these can be, they yield 2 to 10, 2 ते 10 मोनोसॅकराइड युनिट याच्यापासून मिळतात आफ्टर हाइड्रोलिसिस. मीन्स ओलिगोसैकेराइड्स का अगर हमने हाइड्रोलिसिस किया तो वी विल गेट 2 to 10 sugar molecules, 2 to 10 monosaccharides, 2 to 10 monosaccharides. And then poly, this poly means many. This polysaccharides word suggests or indicates that when these polysaccharides undergoes hydrolysis, they gives large number of monosaccharides. Large number means more than 10. जर 10च्या आतमध्ये असेल तर तो ओलिगोसॅकराइड्स होणार, आणि 10च्या पुढे जर शुगर मॉलिक्युल्स गेले, मोनोसॅकराइड मॉलिक्युल्स गेले, so it is called as polysaccharides. Remember, polysaccharides examples are given: starch, glycogen, cellulose. These are the examples of polysaccharides. And monosaccharides examples are given: glucose, fructose, ribose. आता oligosaccharides परत classification, again it is classified depending upon the number of monosaccharides. If two monosaccharides are there, if oligosaccharides gives two monosaccharides molecules on hydrolysis, त्याला म्हणायचं disaccharides. जर 3 monosaccharides molecule मिळाले तर it is called as trisaccharides. And if you get 4 monosaccharide molecules, it is called as tetrasaccharides. Tetra, tri means it gives 3 monosaccharides, tetra gives 4 monosaccharides units, and disaccharides means on hydrolysis they gives 2 monosaccharide units.
So disaccharides examples are sucrose. If the sucrose is a disaccharide, then maltose is also disaccharide, lactose is a disaccharide, because if you hydrolyze this sucrose, it gives one glucose molecule and one fructose molecule. See, म्हणून याला डायसॅक्राइड्स म्हणतो आपण. इथे याच्यामध्ये फक्त दोनच मोनोसॅक्राइड मिळतात हायड्रोलिसिस नंतर. If the maltose is hydrolyzed, we get 2 glucose units. And if the lactose is hydrolyzed, we get 1 glucose unit and 1 galactose unit. So this is about the disaccharides. Now I am coming to the trisaccharides. Already we know what is meant by trisaccharides. Trisaccharides are the carbohydrates on hydrolysis, which on hydrolysis gives 3 molecules or 3 units of monosaccharides. याचे examples आपण बघू. Raffinose is trisaccharides because if this raffinose is hydrolyzed, it gives 1 unit each of glucose 1 unit मिळतं, फ्रुक्टोज 1 मिळतो आणि गॅलॅक्टोज 1 मिळतो. म्हणून याला म्हणायचं ट्रायसॅक्राइड्स, म्हणजे 3 मोनोसॅक्राइड्स याच्यापासून आपल्याला मिळतात. Then I am coming to the tetrasaccharides. If this is hydrolyzed, we get 4 monosaccharides. त्याचे example बघा, is a tichose. See the pronunciations, tichose. It gives 1 glucose, 1 fructose आणि 2 galactose units याच्यापासून आपल्याला मिळतात on hydrolysis. So remember, this can be asked for 1 mark for the board examination. Write or give 1 example of tetrasaccharides. असं 1 मार्काला हा प्रश्न विचारू शकतात. याच्याकडे निग्लेक्ट करू नका. So this is about the classification of carbohydrates. Now detail. First we will discuss these monosaccharides, then we will discuss the oligosaccharides and this polysaccharides. But this entire polysaccharides is deleted for this year. कुठला deleted portion is already given to you. त्याच्यामध्ये सगळं चेक करा. But I have given all the notes of monosaccharides, oligosaccharides, polysaccharides. All the notes are given, but remember this polysaccharide, it is deleted for this year only. So the nomenclature of monosaccharides. IUPAC nomenclature of monosaccharides. First we will discuss what is meant by this monosaccharides. Monosaccharides, these are the carbohydrates that cannot be hydrolyzed further to give smaller units of polyhydroxyaldehydes or ketones. म्हणजे याचं हायड्रोलिसिस आपण नंतर पुढे करू शकत नाही. It is called as monosaccharides. आता IUPAC nomenclature system तुम्ही इकडे जरा नीट लक्ष देऊन बघा. Generally these monosaccharides are called as glycose. Remember, glycose. This is a general name of monosaccharides. It is called as glycose. There are 2 types of glycose. Monosaccharide with aldehydic carbonyl group. If there is a aldehydic carbonyl group, it is called as aldose. If 1 ketonic carbonyl group is there, it is called as ketose, aldose or ketose. So if 1 aldehydic carbonyl group is there, it is called as aldose. And if 1 ketonic group is there, it is called as ketose. And generally they are called as glycose. These names are further modified depending upon the number of carbon atoms present. See the example of glucose and fructose. Glucose is aldose. Glucose is aldose because glucose contain 1 aldehydic group. That is called as, that's why it is called as aldose. And fructose is called as ketose. कारण फ्रुक्टोज मध्ये कीटोनिक कार्बोनिल ग्रुप आहे, लक्षात घ्या. आणि ग्लुकोज मध्ये अल्डिहाइडिक कार्बोनिल ग्रुप आहे, म्हणून त्याला अल्डोज म्हणतो. ग्लुकोजला ग्लुकोज इज कॉल्ड एज अल्डोज अँड फ्रुक्टोज इज कॉल्ड एज कीटोज बिकॉज द कार्बोनिल ग्रुप प्रेझेंट इन फ्रुक्टोज इज कीटोनिक ग्रुप and the carbonyl group present in glucose, it is aldehydic group. Now these monosaccharides are further the names are modified depending upon the carbons. इथे बघा काही examples दिलेली. तर 3, if there are 3 carbon atoms
त्याला जनरली म्हणतात ट्रायोज, आणि तो जर अल्डिहाइडिक असेल तर अल्डो ट्रायोज, कीटो ट्रायोज. If there are 4 carbon atoms, it is called as tetrose. If it is aldehyde, it is called as aldotetrose, ketotetrose. It is pentose, hexose, heptose. All these are aldehydes. If aldehydic carbonyl group is present, these names are given depending upon the number of carbon. If the 3 carbon, it is triose, then tetrose, pentose, hexose, heptose. If ketonic group is there, it is ketotriose, ketotetrose, ketopentose, ketohexose, and ketoheptose. So this is the nomenclature system of the monosaccharides. हे मोनोसॅकराइड्सची कशी नावं द्यायची त्याचं इथं एक्झाम्पल्स काही दिलेले. देन आता आपण ग्लुकोज कडे येऊया. व्हॉट इज मीन बाय ग्लुकोज, ग्लुकोजचं स्ट्रक्चर काय, ग्लुकोज कसं बनवायचं असतं, आणि ग्लुकोजचं स्ट्रक्चर मध्ये काय काय, दिस वी विल डिस्कस. What is meant by glucose? First, glucose is a monosaccharide. Glucose occurs freely in nature as well as it is in combined form. Remember, the free form मध्ये पण आपल्याला सापडतं, or it is also in combined form. All of you know it is a very sweet in taste. It is present in sweet fruits and honey. Honey is the main source. Ripe grapes, particularly draksha, also contain glucose in large amounts. Hence, it is also called as grape sugar. It is an essential component of the human blood. If there is a fluctuation in glucose, you know what is happening. शुगर, रक्तातली शुगर जरी जास्त झाली तरी प्रॉब्लेम आहे, आणि कमी झाली तरी आपल्याला प्रॉब्लेम आहे. सो दिस इज अ व्हेरी इसेन्शियल कॉम्पोनंट ऑफ द ह्युमन ब्लड. It is present in cane sugar. Also, it is present in polysaccharides. See, polysaccharides like starch, cellulose. These are the polysaccharides. त्याच्यामध्ये पण ग्लुकोज असतं, कारण त्याचं हायड्रोलिसिस केल्यानंतर आपल्याला ग्लुकोज मिळतं. बट इट इज इन कंबाईन फॉर्म. स्टार्च मध्ये ते कंबाईन फॉर्म मध्ये असतं, and in cane sugar it is in free form. This is very important for the board examination. Remember, हे बोर्डाला खूप वेळा प्रश्न विचारलेला आहे. ह्या वर्षी पण येऊ शकतो. ग्लुकोज कसं तयार करायचं बाय द लॅबोरेटरी मेथड अँड द कमर्शियल मेथड. तर मला असं वाटतं की तुमच्यातल्या कोणीतरी हा प्रोजेक्ट घ्यावा परीक्षेला. एक छोटासा प्रोजेक्ट आहे की आपण लॅबोरेटरीमध्ये ग्लुकोज आणि फ्रुक्टोज तयार करू शकतो. इट इज व्हेरी सिम्पल मेथड. First one is from sucrose. Sucrose, you know, it is a cane sugar. When sucrose, see the reaction here. When the sucrose is warmed with H plus. H plus means it is a dilute H2SO4 or dilute HCl. It undergoes hydrolysis and gives equal amount of glucose and fructose. So this can be asked for 2 marks, how the glucose is prepared, or how the glucose is prepared in laboratory, or write the preparation of glucose by using sucrose. Such type of questions are expected in the board examination. तर त्याला थोडक्यात, for this question we have to write short description, and this reaction is very important. या reaction ला mark आहे. So we have to write the molecular formula of the sucrose. Don't write only word sucrose. We have to write the molecular formula. This C12H22O11 plus H2O, acidic hydrolysis, undergoes acidic hydrolysis. It gives equal amount of glucose and fructose. The molecular formula is same. Glucose and fructose having the same molecular formula, but the structures are different. It is aldose and it is a ketose, because the carbonyl group is aldehydic group, and in fructose the carbonyl group is ketonic group. आता हे सेपरेट कसं करायचं हा प्रश्न नीटला विचारला होता एकदा. हे ग्लुकोज आणि फ्रुक्टोज सेपरेट कसं करायचं, तर त्याची थोडक्यात इथे माहिती दिलेली. ग्लुकोज इज सेपरेटेड फ्रॉम फ्रुक्टोज बाय ऍडिंग इथेनॉल ड्युरिंग क्युलिंग. Means if after completion of reaction, if the reaction is completed, we have to add a little amount of ethanol into the product. So ethanol कशासाठी ऍड करायचं मी सांगतो. ग्लुकोज it is insoluble in ethanol, but fructose is soluble in ethanol.
म्हणजे याच्यामधलं जे फ्रुक्टोज असेल, द प्रोडक्ट कंटेन्स फ्रुक्टोज, सो दिस फ्रुक्टोज विल बी सोल्युबल इन इथेनॉल, but the glucose is not soluble in ethanol. So what will happen, this glucose will crystallize out first. याचं क्रिस्टलायझेशन होईल आणि ते आपण मग फिल्टर करून काढू शकतो, कारण वरती फिल्टर पेपरवर ग्लुकोज राहील आणि खाली सोल्युशन फॉर्म मध्ये फ्रुक्टोज राहील. आणि नंतर मग याला आपण इव्हॉपरेट केलं, कारण इथेनॉल, यू नो, इथेनॉल इज वी कॅन, इट इज हॅव्हिंग व्हेरी लेस boiling point, I think 56 or 57. So glucose will crystallize out first and this fructose will crystallize out later. So we can separate it by the simple filtration method. Separation is done. Glucose can be separated by fructose by adding ethanol, remember. पण ही गोष्ट लक्षात ठेवायची की कोण सोल्युबल आहे, इथं लक्षात ठेवायचं. डोंट गेट कन्फ्यूज. फ्रुक्टोज इज सोल्युबल इन इथेनॉल, ग्लुकोज इज नॉट सोल्युबल. Then the second method, we can prepare the glucose in large amount. This is called as commercial method, or it is also called as industrial method. Industrial method of preparation of starch. Industrial method for preparation of glucose by using starch. So remember this reaction. If you remember the reaction, we can write the description. When the starch, see the formula is, general formula is given C6H10O5N, because this N can be varied. Plus N number of water molecules, starch, it is hydrolyzed, acidic hydrolysis in presence of sulfuric acid. See, specific acid is used here, sulfuric acid. The temperature condition is given 393 Kelvin. The pressure is given 223 atmospheric pressure. It gives glucose. There is no any byproduct, so no need of their filtration or separation of the byproduct. That's why it is a commercial method. इंडस्ट्रीमध्ये आपण ही मेथड वापरतो कारण याच्यामध्ये कुठलाही बाय प्रोडक्ट मिळत नाही. बट दिस लॅबोरेटरी मेथड मध्ये आपल्याला फ्रुक्टोज काही प्रमाणात मिळतो. सो there is a need of separation in case of laboratory method, but in case of commercial method there is no need of separation, because 100% pure glucose we will get here from the starch. So these methods are important regarding the board examinations, and these are very easy to understand. So write these reactions today. Then the next one, structure and properties of glucose. आता ग्लुकोजचं स्ट्रक्चर कसं आहे आपल्याला अजून माहित नाहीये, आपण बघितलेलं नाहीये. फक्त ग्लुकोज बद्दल माहिती झाली. ग्लुकोज हे स्वीट टेस्ट मध्ये आहे, त्याच्यामध्ये एक कार्बोनिल ग्रुप आहे, तो कार्बोनिल ग्रुप अल्डिहाइडचा आहे, अशी जनरल इन्फॉर्मेशन आपल्याला मिळाली. पण ते स्ट्रक्चर त्याचं कसं आहे ते बघा. ग्लुकोज इन अँड अल्डोहेक्झोज हे आपण बघितलं. ग्लुकोज इज अँड अल्डोहेक्झोज. आता हे अल्डोहेक्झोज म्हणजे काय, अल्डिहाइड आहे आणि त्याच्यामध्ये 6 कार्बन आहेत, म्हणून त्याला हेक्झोज म्हटलंय, अल्डोहेक्झोज. इट इज ऑल्सो नोन ॲज डेक्स्ट्रोज. आता हे डेक्स्ट्रोज का म्हटलंय त्याला सांगतो मी, बिकॉज वी आर ऑलरेडी लर्न अबाउट द ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी. Optical activity we learned in the chapter number 10, halogen derivatives. Halogen derivatives मध्ये ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी आपण बघितली होती. कारण these ग्लुकोज, सुक्रोज हे ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह मॉलिक्युल्स आहेत. ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह मॉलिक्युल्स मीन्स दे कंटेन्स कायरल कार्बन. याच्यामध्ये कायरल कार्बन्स असतात आणि रोटेट, प्लेन पोलराइज लाईट रोटेट झाली राईट हँड साईडला तर त्याला आपण डेक्सोरोटेटरी म्हणतो. आणि प्लेन पोलराइज लाईट जर राईट हँड साईडला रोटेट, that plane, if that plane is rotated to the right hand side, it is called as levorotatory. If that entire plane is plane polarized light that is rotated to the left hand side, it is called as levorotatory. Now this dextrose word, it is related to that rotation. It is a completely dextrorotatory, means if
The plane polarized light is passed through the solution of glucose. It is that entire plane is rotated to the left hand side. So it is the dextrorotatory, and that dextrorotatory pasun to word आपल्याला मिळाला आहे, that is called as dextrose. So remember this word also. This can be asked for the MCQ also. Aldohexose, we are now familiar with. Glucose is aldohexose, aldehyde containing 6 carbons. Now glucose molecule contains one aldehydic group, that is a formyl group. Aldehydic group is also called as formyl. CHO group. CHO group, it is also called as formyl group. And remaining five carbons carry one hydroxyl group each. म्हणजे आता बघा ग्लुकोजचे काही काही इन्फॉर्मेशन आपल्याला मिळाली. ग्लुकोज कंटेन्स वन अल्डिहाइडिक ग्रुप. त्याच्यानंतर अल्डिहाइडिक ग्रुप मध्ये एक कार्बन गेला. वन कार्बन इज युटिलाइज इन द अल्डिहाइडिक ग्रुप. टोटल 6 कार्बन, त्याच्यातले 5 कार्बन राहिले. रिमेनिंग 5 कार्बन्स कॅरी वन हायड्रोक्सिल ग्रुप इच. म्हणजे आपल्याला कळलं की 5 OH ग्रुप्स त्याच्यामध्ये आहेत. That's why it is also called as pentahydroxyaldehyde. रिमेंबर, इथे कुठेतरी मेन्शन केलेलं आहे मी. ग्लुकोज इज pentahydroxy means it contains 5 OH groups. Pentahydroxyaldehyde and fructose is pentahydroxyketone. This is the main difference between aldehydes and ketones. Both having the 5 OH groups, but in glucose the carbonyl group is aldehydic, and in fructose the carbonyl group is ketonic group. It contains 4 chiral carbon atoms. See these 4 chiral carbon atoms. Means in case of aldehydes, or in case of in case of glucose or in case of fructose, there are 4 chiral carbon atoms. This can be asked for the MCQ purpose. Remember these 4. विचारलेले बोर्डाला आता पण विचारू शकतात. नॅचरली ऑकरिंग ग्लुकोज इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी. मी आताच वरती सांगितलं की डेक्स्ट्रोज काय म्हणायचं, बिकॉज naturally occurring glucose is dextrorotatory when the plane polarized light is passed through the solution of glucose. That entire plane is rotated to the right hand side. That's why it is called as dextrorotatory, or it is also called as dextrose. It was assigned the structure given below on the basis of following evidences. आता आपल्याला एव्हिडन्सेस बघायचे. त्या एव्हिडन्सेस वरून असं ठरवलंय की हे सगळं याच्यामध्ये 6 कार्बन्स कसे आहेत, 5 OH ग्रुप्स आहेत का नाही, हे आपल्याला एव्हिडन्स बघायचे. म्हणजे ते रिॲक्शन्स बघायचे आपल्याला. ह्या रिॲक्शन्स वरून आपल्याला कळलं की ग्लुकोजचं स्ट्रक्चर कसं आहे. ह्या सगळे रिॲक्शन्स 10 वेळा लिहून काढायचे. आजचं होमवर्क एवढंच आहे तुम्हाला. जेवढं मी सांगितलेलं आहे तेवढंच काम करायचं, तर आपल्याला चांगली मार्क पडतील. ह्या ज्या रिॲक्शन्स मी आज तुम्हाला, आज 6 मिनिटं आपल्याकडे आहेत, हे रिॲक्शन्स 10 वेळा लिहून काढायचे. बिकॉज this is the most important part in this chapter. The method of preparation of glucose, laboratory method, commercial method, these reactions. जसं जसं पुढे जाईल तसं मी इम्पॉर्टंट सांगतो तुम्हाला. पण ह्या रिॲक्शन आज 10 वेळा लिहून काढायची. प्रत्येक रिॲक्शन 10 वेळा लिहायची. आपण आता एव्हिडन्सेस बघतोय की ग्लुकोजचं स्ट्रक्चर कसं म्हणलं. Its molecular formula was found to be C6H12O6. This is the molecular formula of glucose, molecular formula on the basis of its elemental composition and chemical properties. आता त्याचं अनालिसिस केल्यानंतर कळलं की याच्यामध्ये 6 कार्बन आहेत आणि 12 हायड्रोजन आहेत आणि ऑक्सिजन 6. हे इलेमेंटल अनालिसिस आहे. पण याच्यामध्ये अल्डिहाइडिक ग्रुप आहे का, मग किती OH ग्रुप्स आहेत, मग ते स्ट्रेट लाईन मध्ये आहे का नाही, याचे एव्हिडन्सेस खाली दिलेले आहेत. ऑन प्रोलॉंग हिटिंग विथ HI it gives N-hexane. See, this is a glucose combine मध्ये लिहिलेले. This is combined formula. CHO, this CHO is aldehydic group, CHOH 4 times and CH2OH. परीक्षेला तुम्हाला असंच लिहायचे ग्लुकोज. हे कंबाईन फॉर्म मध्ये लिहायचे ग्लुकोज CHO, CHOH 4 and CH2OH. So this glucose is, if heated with HI, it gives N-hexane. This N-hexane indicates all the 6 carbon atoms are linked in a straight chain. म्हणजे हा फर्स्ट एव्हिडन्स आपल्याला मिळाला की
हे 6च्या 6 कार्बन एका स्ट्रेट लाईन मध्ये आहेत. हे कसं कळालं की कारण त्याची रिॲक्शन आपण HI बरोबर केली. HI बरोबर रिॲक्शन केल्यानंतर कळालं हेक्झेन मिळाला. हेक्झेन नुसता हेक्झेन इम्पॉर्टंट नाहीये, N hexane is important. N hexane means it is straight line hexane. So all the carbons are in the straight chain. Then glucose reacts with hydroxylamine. This reaction is actually this word hydroxylamine is introduced in the chapter aldehydes and ketones. So hydroxylamine बरोबर जर आपण कुठल्याही कार्बोनिलची रिॲक्शन केली तर ऑक्झाईम मिळतं आपल्याला. ऑक्झाईम ऑक्झाईम काय खालच्या रिॲक्शन मध्ये दिलेलं आहे मी. ग्लुकोज रिॲक्ट्स विथ हायड्रोक्झिलामाइन. हायड्रोक्झिलामाइन मीन्स हायड्रोक्झिल अँड अमाइन. Means NH2OH. This NH2OH it is called as hydroxylamine to form oxime and adds a molecule of hydrogen cyanide. दोन वेगवेगळे रिॲक्शन घेतो. इथं बघा ही HI ची एक रिॲक्शन झाली, इथं हायड्रोक्झिलामाइनची रिॲक्शन आहे, इथं HCN ची रिॲक्शन आहे. इथं तीन रिॲक्शन इथं आत्ताच्या आत्ता कंप्लीट केलेले आहेत आपण. If the glucose is treated with hydroxylamine, if the glucose is treated with हायड्रोक्झिलामाइन त्याच्यापासून ऑक्झाईम मिळतं. आता हे ऑक्झाईम कसं मिळतं ते तुम्हाला सांगतो मी. हा जो O आहे, O लक्षात घ्या, इकडे बघा, हा अल्डिहाइडचा O आणि NH2 चा हा H2, हा H2 आणि हा O निघून जातो. म्हणजे इथं वॉटर मॉलिक्युल इज इम्पॉर्टंट. वॉटर मॉलिक्युल इज रिमूव्ड अँड वी गेट दिस screen is visible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इंटरनेटचा थोडासा इश्यू झाला होता. इकडे बघा, हाऊ दिस ऑक्झाईम इज प्रिपेअर्ड. This oxygen of the CHOs, this is aldehydic oxygen, and this H2, H2 and this O, water molecule is removed and we get such type of glucoxime. ऑक्झाईम आहे, ग्लुकोज पासून तयार झाले म्हणून त्याला आपण ग्लुकोक्झाईम म्हणतो. लक्षात घ्या, तुमच्या पुस्तकात नुसतं ऑक्झाईम असा वर्ड वापरलाय, तो इथं बदललाय मी. ग्लुकोक्झाईम तयार होतं कारण ते ग्लुकोजचं ऑक्झाईम आहे म्हणून त्याला आपण ग्लुकोक्झाईम म्हणतो. Now in this reaction, say if the HCN is treated with glucose, we get cyanohydrin here. Not only cyanohydrin, ते cyanohydrin कुणाचे, ग्लुकोजचं. That's why it is called as glucose cyanohydrin. म्हणून त्याला आपण ग्लुकोज cyanohydrin म्हणतो. आता सायनोहायड्रिन काय असतं, हे CN मायनस अटॅक करतं. हा H प्लस आणि CN मायनस ही पण रिॲक्शन आपण अल्डिहाइड्स कीटोन्स मध्ये बघितलेली. तुम्ही पण आज त्या अल्डिहाइड्स कीटोन्स मधली ही रिॲक्शन बघा. So this HCN CN minus attacks on this carbonyl and we get this cyanohydrin here. Cyanohydrin means see this glucose cyanohydrin is there. आता हे ग्लुकोज सायनोहायड्रिन मध्ये बघा, इथं CN आणि OH आहे. ह्या ज्या दोन रिॲक्शन्स आहेत त्या हायड्रोक्झिलामाइन अँड हायड्रोजन सायनाइड रिॲक्शन्स इंडिकेट्स देर इज अ प्रेझेन्स ऑफ कार्बोनिल ग्रुप इन ग्लुकोज. ग्लुकोज मध्ये कार्बोनिल ग्रुप आहे हे इंडिकेट करतं, कारण कार्बोनिल ग्रुप असल्याशिवाय आपल्याला ऑक्झाईम मिळत नाही. कार्बोनिल ग्रुप असल्याशिवाय आपल्याला सायनोहायड्रिन मिळत नाही. लक्षात घ्या. सो दीज टू रिॲक्शन्स, फर्स्ट रिॲक्शन अँड दिस सेकंड रिॲक्शन इंडिकेट्स ग्लुकोज कंटेन्स कार्बोनिल ग्रुप. आता तो कार्बोनिल ग्रुप कार्बोक्सिलिक ऍसिडचा आहे, का अल्डिहाइडचा आहे, का कीटोनचा आहे, का इस्टरचा आहे, हे आपल्याला समजण्यासाठी पुढची रिॲक्शन आहे ग्लुकोज ऑन ऑक्सिडेशन. सी दिस